la jeunesse cette année, 2021. Ce fut une belle opportunité de communion avec l'ensemble de la jeunesse sportive africaine et une vitrine pour exposer la vitalité du peuple camerounais. À cette occasion, le Cameroun, pays à l'hospitalité légendaire, a su y tenir son rang, grâce notamment à la forte mobilisation de sa jeunesse, dynamique, talentueuse et enthousiaste. En accueillant le Chant Total 2020, notre pays a pu offrir aux autres jeunes d'Afrique et du monde une belle fête sportive et culturelle, ainsi qu'un agréable moment de divertissement dans le contexte sanitaire plutôt contraignant du moment. Comme on peut le constater, le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et des autres dispositions souhaitées par les organisateurs du tournoi a permis que la première compétition internationale dans un monde qui lutte contre le coronavirus se déroule de manière convenable au Cameroun, pays de fraternité et de paix. Avec le succès de cette compétition sportive, j'ai envie de dire que l'année 2021 commence sur une note positive pour notre jeunesse. Et je souhaite que cette bouffée d'oxygène ravive durablement l'espoir en chacun d'entre vous. En 2022, un autre rendez-vous est fixé. La Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Cameroun 2021. Je ne doute pas un seul instant que ce sera encore pour vous l'occasion d'exprimer votre dynamisme, votre talent et votre enthousiasme. En dépit d'une conjoncture économique difficile, notre pays s'est bien préparé pour ces deux événements. En effet, nous nous sommes dotés d'infrastructures ultramodernes, dont quelques-unes ont été mises en service pour la première fois à l'occasion du chant qui vient de s'achever. Sachons les préserver. La jeunesse sportive du Cameroun, de par ses multiples exploits, mérite bien les sacrifices consentis pour ces grands investissements. Ce doit être un réel motif de fierté pour tous et un encouragement à remporter de nouvelles victoires. C'est le lieu pour moi d'inviter les instances fêtières du football camerounais à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organe, de créer les meilleures conditions de l'épanouissement constant de notre football. Vous ne devez jamais désespérer de votre pays. Vous devez garder foi en l'avenir d'un Cameroun qui gagne et où chacun se met volontiers au service de l'intérêt de tous. Vous devez demeurer à l'avant-garde pour mener les combats vitaux de votre temps. Le dire n'est pas négliger les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Mais, rappelez-vous, il y a 2 ans, dans les mêmes circonstances, je vous disais à peu près qu'à chaque génération correspond une mission historique à accomplir
pour le devenir de la nation. Il est clair que la vôtre aujourd'hui est en rapport avec la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité de notre pays, par-delà les contrariétés inéluctables liées aux mutations du monde. La paix est une condition indispensable au progrès. Et comme vous le savez, celle-ci est depuis quelques années menacée dans notre pays par des bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est est également sujette à des faits d'insécurité. La jeunesse camerounaise, vaillante et patriote, assure heureusement avec efficacité son rôle de fer de lance dans la défense de la patrie sur ses différents fronts. Avec détermination, professionnalisme et sans élever du sacrifice, nos jeunes soldats s'activent de manière décisive à ramener la paix. De même, dans le cadre du diptyque Armée-Nation, les jeunes sont les plus actifs au sein des comités de vigilance qui apportent un appui précieux aux forces de sécurité et de défense. Cette jeunesse qui s'implique et s'engage fait la fierté de notre pays. Elle constitue un modèle d'abnégation, de conscience patriotique, de service pour l'intérêt général, de préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Puisse leur exemple vous inspirer dans divers autres domaines de la vie nationale. S'agissant de l'unité nationale, certains d'entre vous ont fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et de la division, mus par un fanatisme barbare, souvent conçu et alimenté depuis des pays étrangers, ou par un usage pervers des réseaux sociaux. Ils tentent de s'aborder les bases de la nation. Ceux-là sont des antimodèles. Je vous exhorte à vous en éloigner. Ils ne contribuent pas à la construction d'un Cameroun prospère et uni dans sa diversité, un Cameroun exemplaire que nous souhaitons de tous nos vœux. Mes chers jeunes compatriotes, notre pays vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. La propagande politicienne est donc terminée. C'est le temps maintenant de se remettre résolument au travail. Les collectivités territoriales décentralisées constituent une pépinière d'opportunités que je vous invite à saisir. Le gouvernement, pour sa part, va poursuivre ses efforts de développement de l'ensemble du pays. La participation effective des jeunes à la vie socio-économique de la nation restera au cœur de son action. Pour cela,
y verra à les impliquer davantage dans la prise de décisions les concernant. Les grandes lignes de la marche de notre pays vers l'émergence à l'horizon 2035 ont été redéfinies dans notre stratégie nationale de développement récemment adoptée. Il convient de s'en imprégner profondément afin de déceler toutes les opportunités qu'elle offre. Mais avant cela, j'avais déjà instruit la mise en place de plusieurs programmes d'accompagnement des jeunes. Ces initiatives sont en cours de réalisation dans plusieurs secteurs productifs. J'invite une fois de plus le gouvernement à faire tout pour que ces programmes connaissent un plein succès, car de leur mise en œuvre dépend en grande partie la résolution de l'épineux problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Parmi ces programmes, je pourrais citer le plan triennal spécial jeune qui, en 2020, a financé pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent, qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Mes chers jeunes compatriotes, la construction nationale est une affaire de tous. Elle exige un esprit de concorde et de tolérance entre les citoyens. Je vous invite donc à cultiver cet esprit en tout temps et à prendre fait et cause pour la paix afin de ne pas gaspiller les opportunités que votre pays met à votre disposition. En tant que composante sociologique majoritaire, mobilisez-vous pour le devenir de votre pays, le Cameroun. Un Cameroun stable, uni et prospère. C'est votre précieux héritage. Soyez positifs et persévérants. Ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Rejetez les chemins aventureux et ceux de la recherche du gain facile. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun, à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Tema Biwole, à la General Atomics. Le mathématicien et informaticien Tistel Job Mvondo, qui vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat à 22 ans. L'écrivaine Jaili Amadou Amal, qui a remporté, comme vous le savez, le prix Goncourt des lycéens 2020. Et bien d'autres que je ne saurais tous citer ici. C'est en agissant ainsi, chers jeunes compatriotes, que vous apporterez efficacement votre contribution à la construction d'un Cameroun fort, uni, démocratique, décentralisé et émergent à l'horizon 2035. Je sais que vous en êtes capables et je compte sur vous. Bonne fête de la jeunesse à chacun de vous. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun.
Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, la célébration de la fête de la jeunesse the Youth Day celebration this year intervient peu après is taking place shortly after the successful organization of the 6th edition of the Total African Nations Championship, CHAN 2020, which our country had the privilege of hosting from the 16th of January to the 7th of February 2021. It was an excellent opportunity to commune with all young African sportsmen and women and to showcase the vitality of the Cameroonian people. On that occasion, Cameroon, which is renowned for its legendary hospitality, was up to the task, thanks notably to the massive mobilization of its dynamic, talented, and enthusiastic youth. By hosting the Total CHAN 2020, our country was able to offer other young people from Africa and the world a wonderful sports and cultural festival, as well as a pleasant moment of entertainment within a rather challenging health context. As we can see, compliance with the preventive measures prescribed by the government and with other measures requested by the organizers of the tournament helped to ensure the smooth organization in Cameroon, a country of fraternity and peace, of the first international competition in a world that is grappling with the coronavirus. Given the success of this sporting event, I feel like saying that 2021 is beginning on a positive note for our youth. And I hope that this breath of fresh air will rekindle lasting hope in every one of you. Another event, the African Cup of Nations, Total AFCON Cameroon 2021, will take place in 2022. I have no doubt that it will be another opportunity for you to express your dynamism, talent, and enthusiasm. In spite of the difficult economic situation, our country is well prepared for both events. We have built ultra-modern facilities, some of which were used for the first time during CHAN that has just ended. We have to learn to preserve them. On account of their multiple achievements, Cameroon's young sportsmen and women deserve the sacrifices made for these major investments. This should be a genuine motive of pride for all of us and an encouragement to win more victories. I want to call on Cameroonian football governing bodies to pull themselves together and restore order to their organization. It is only in so doing that we can create the best conditions for the sustained development of our football. My dear young compatriots, as I have often told you, you should never lose hope
in our country. You should have faith in the future of a winning Cameroon where everyone is willing to work for the general interest. You should remain at the forefront to fight the vital battles of our time. This does not mean that I am overlooking the difficulties you are facing. However, remember 2 years ago, under the same circumstances, I told you along the same lines that each generation has a historic mission to accomplish for the future of the nation. It is obvious that your mission today is the preservation of the peace, unity, and prosperity of our country, beyond the inescapable constraints due to the changes taking place in the world. Peace is a prerequisite for progress. As you're aware, it has been threatened for a few years now in our country by armed gangs that are spreading terror on the western border of the far north and in some areas in the northwest and southwest. Our eastern border is also facing insecurity. Fortunately, courageous and patriotic Cameroonian youth are effectively playing their role as the driving force in the defense of the fatherland on these different fronts. Our young soldiers are actively engaged with determination, professionalism, and a high sense of sacrifice in restoring peace to our country. Similarly, within the framework of the Army-Nation tandem, young people are the most active in vigilante committees, which are providing valuable support to the defense and security forces. These dedicated and committed youth are the pride of our country. They are a model of abnegation, service for the common interest, and preservation of national sovereignty and unity. May their example inspire you in various other aspects of national life. Concerning national unity, some of you have unfortunately chosen to rally behind the demons of hatred and division. Driven by barbaric fanaticism, often whipped up and nurtured from foreign countries, or by a perverse use of social media, they try to undermine the foundations of the nation. They are anti-role models. I urge you to stay away from them. They are not contributing to building a prosperous Cameroon that is united in its diversity, an exemplary Cameroon that we all fervently long for. My dear young compatriots, our country has just completed the establishment of its democratic institutions as provided for by the Constitution. Many young people are part of the various parliamentary, municipal, and regional bodies. This is the way the generational transition in the management of public affairs is prepared.
Time for politicking is therefore over. It is now time to resolutely get back to work. Regional and local authorities constitute a source of opportunities that I urge you to seize. The government, for its part, will continue its efforts to develop the entire country. The effective participation of young people in the nation's socio-economic life will continue to be at the center of its action. In that connection, it will ensure that they are increasingly involved in decision-making concerning them. The broad outlines of our country's progress towards emergence by 2035 have been redefined in our National Development Strategy adopted recently. It is necessary to fully acquaint yourself with it so as to identify all the opportunities it offers. Prior to that, however, I had already ordered the development of several youth support programs. These initiatives are being implemented in various production sectors. I once more call on the government to work towards ensuring the successful implementation of these programs. The solution of the thorny problem of youth employment in our country depends to a large extent on their implementation. The programs include a special youth 3-year plan, which in 2020 financed about 5,500 projects for a total amount of nearly 15 billion CFA francs, thus enabling the settlement of a little more than 16,000 young people in 66 second-generation pioneer villages. The Decent Employment Program, which aims to create 500,000 jobs during the 2021 financial year. My dear young compatriots, nation building is the responsibility of all of us. It requires a spirit of harmony and tolerance among citizens. I therefore urge you to cultivate the spirit at all times and to champion peace in order not to squander the opportunities that your country is offering you. As the majority sociological component, mobilize for the future of your country, Cameroon, a stable, united, and prosperous Cameroon. It is your priceless heritage. Be pragmatic and persevering. Do not yield to pessimism and discouragement. Shun adventurous paths and those that seek easy gain. If you embark on the conquest of the world, come back to build your country. Promote Cameroon like your compatriots, namely the physicist Arsène Stéphane Tema Biwole at General Atomics, the mathematician and computer scientist Tister Job Mvondo, who has just brilliantly defended his doctorate thesis at the age of 22. The writer Jali Amadou Amal, who, as you know, won
the Prix Goncourt des lycéens 2020, and many others that I cannot name here. My dear young compatriots, it is in so doing that you will effectively contribute to building a strong, united, democratic, decentralized, and emerging Cameroon by 2035. I know you can do it. I count on you. Happy Youth Day to each of you. Long live Cameroonian youth. Long live Cameroon.